The mechanics are getting busier. More vehicles need repairs during the winter. 6 months ago, almost everything in Anatoly Shitkov's business had been stripped and stolen. He videoed how his shop and garage were emptied and how much work he's doing to rebuild his business. І у нас є наші постачальники, з якими ми давно працювали. І наші постачальники, багато хто пішов на зустріч нам, там дають під реалізацію товар, тобто нам, допомагають. А так дуже важко в плані того, що багато ж людей виїхало, наших клієнтів в тому числі. В цьому плані дуже важко. Робити треба, ми ж надіємося на те, що воно буде все повертатись. He estimates the conflict cost him $400,000 in damage. But businesses like his will strengthen Izium's local economy. On the main square, the hospital, a school and the municipality offices were bombed. The local authority has the unenviable task of prioritizing what to do first. Я думаю, десь пару мільярдів доларів, це приблизно. Тому що, крім житлових будинків, багатоквартирних будинків, зруйнована і інфраструктура. Це і школи, і дитячі садочки, і котельні. Я думаю, що не менше 2 мільярдів доларів. New homes will be needed across the region. On the outskirts, the village of Kamenka used to have 450 houses and 1,200 residents. Just 11 people live here now. For the elderly especially, food is scarce, as is the ability to buy goods in shops and cook in their own homes. Volunteers share free hot dogs and coffee for those in need. У нас оце, дивіться, весь центр города, всі без тепла. У нас нічого не зробили, розбиті котельні. Ми без опалення живемо. Привозять гуманітарку, столова в нас є, який можна взяти обід раз у день. Один день м'ясний, другий день такий, каша там і супи. А так гуманітарки стали реже нам такі давати. The scars from the military occupation of the town go much deeper than the damage to its buildings. Maxim Maximov says he was picked up and tortured for 6 days. He says returning to the kind of normality that existed in Izium before the conflict will take time. Если будет мир, да, но через время, да. Должен быть опыт мирной жизни еще, понимаете? Это же не сразу так делается. Да. У меня есть знакомые, которые уже приехали, они были за границей, и они приехали, с семьями приехали, но они до сих пор чувствуют себя очень неуверенно. Hundreds of millions of dollars are needed to repair and rejuvenate this city alone. The local authorities say they're still assessing the costs, and financial help will be expected from the Ukrainian government too. But just how much investment can be made at a time when the country is spending so much on its own defence? Yolo David, CGTN, Izium, Ukraine.